The real heroes of humanity will be those who start acting. The real heroes of humanity will be those who start acting and join the movement to create a better world. If a person prefers to remain a couch potato, Prawdziwymi bohaterami ludzkości będą ci, którzy zaczną działać i dołączą do ruchu na rzecz stworzenia lepszego świata. Jeśli ktoś woli pozostać kanapowym ziemniakiem i nie wnosić swojego wkładu, jest to jego osobisty wybór. Nadal będzie otrzymywać bezwarunkowy dochód podstawowy w wysokości 10 000 miesięcznie, tak jak wszyscy inni, ale czy nie jest bardziej satysfakcjonujące osiągnięcie czegoś ważnego dla ludzi, społeczeństwa i samego siebie? Zgadzam się z Tobą. Pragnienie dobrego życia jednoczy ludzi na całym świecie. I wielu już zdało sobie sprawę, że nie ma nic bardziej korzystnego niż twórcze społeczeństwo. Twórcze społeczeństwo jest korzystne dla wszystkich. Cieszymy się, że politycy z różnych krajów coraz częściej wspierają twórcze społeczeństwo. Obrona interesów ludzi w konsumpcyjnym formacie nie jest łatwa. Dlatego politycy, którzy zdecydowali się pójść w kierunku budowania twórczego społeczeństwa w swoim kraju, zasługują na szacunek. Into 2023. Argentyny w 2023. Drodzy przyjaciele, pozdrawiam z Argentyny. To dla mnie zaszczyt i radość, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym forum Globalny kryzys jest wyjście. I mam okazję mówić o twórczym społeczeństwie, w którym bez wątpienia wszyscy ludzie na Ziemi chcą żyć. I dlatego musimy je urzeczywistnić. Ja, Demian Borello, zamierzam ubiegać się o stanowisko prezydenta Argentyny w 2023 roku, aby przywrócić prawdę i sprawiedliwość, zwrócić władzę wielkiemu narodowi argentyńskiemu. Cały świat wie, że Argentyna to kraj mistrzów, ale najważniejszy mecz w historii ludzkości dopiero przed nami. Jest to mecz pucharowy, w którym stawką jest nasze życie. Nigdy nie mierzyliśmy się z tak silnym i doświadczonym przeciwnikiem. Zbierał on doświadczenie przez 6000 lat i nikt go nigdy nie pokonał. Naszym bezlitosnym przeciwnikiem jest konsumpcyjny format społeczeństwa. Możemy wygrać, ale to zależy tylko od nas samych. Cały świat wie, że Argentyna to kraj mistrzów, ale woli i jedności. Wiemy lepiej niż ktokolwiek inny, że nie ma niezwyciężonego rywala. Aby wygrać tym razem, każdy z nas, każdy Argentyńczyk musi być częścią drużyny. W nagrodę zamiast pucharu i medali dostaniemy nowe, piękne życie dla siebie i swoich bliskich, na zawsze. Kiedy my, Argentyńczycy, zaczniemy The entire humanity will be supporting us. And when fans from all the countries become part of the team, it will be a true World Cup. And together we will score the decisive goal, which will leave behind these dark times forever and open the door to a beautiful future. Today, everything depends on each one of us. Why have I said so confidently that we can win? Because for the first time in 6,000 years, we have a winning tactic against this enemy, against the consumerist format. This tactic is to build the creative society. I'll be honest with you, I had no intention of running for president about the creative society, because the current reality, where men in the consumerist format, whoever comes to power, will not be able to pull off a aliyense amene abwera ku ulamuliro sangathe kuchotsa chigonjetso kuyere mantha aya osati dziko lathu kapena dziko lathu. we have a chance and that it is our ndinazindikira kuti tili ndi mwayi ndipo kuti ndi
There is no mwayi wathu margin for ukhawu error. chifukwa Today at the palibe forum, nthawi we have heard irrefutable facts yolakwika about catastrophic climate palibe change. malire a In cholakwika. our country, we already have the most severe drought in 100 lero years. pafolamu We tamva all fundo understand that water zotsutsika scarcity zokhuza and poor kusintha kwa governance nyengo are koopsa causing mu hunger dziko and lathu high tili kale inflation. ndi By the way, inflation is now also chilala set choopsa kwambiri both mu in our zaka country and in zana. the world. That's a clear Tonse sign that the current format is not timamvetsetsa working. kuti Now kusowa kwa imagine, madzi in the creative komanso society, the problem of kusakolola drought bwino is solved in kumabweretsa 6 njala seconds, komanso thanks to the kubwera kwa technologies that will be mitengo available. kwa Nowadays, njira we are kukwera told kwa that mitengo water must tsopano have an owner, and the owner should be not akukhazikitsa people, ambiri but zatsopano. corporations. And I ask myself, Argentinians, are we going to wait until we are forbidden to breathe without paying for it? While in the creative society, all resources will be publicly available and will belong to the people. There will be no monopoly over them. Power will return to the people, and so everything will fall back into place. That's the way it should be in a normal society, but right now it is not so. And as long as power belongs to the few, human life is not worth anything. We are adults, and seeing the global crisis of our society, we understand that if we continue to play by the rules of the consumerist format, we will never be able to get rid of corruption, inflation, poverty, and wars. The creative society is a completely new format. It is our opportunity to peacefully and legitimately build the world that every Argentinian, every human being deserves. Already in the transition period to the creative society, we will live the lives we did not dare to dream of. We will live in freedom and safety. Everyone will be confident about the future and wake up without thinking about money and how to survive. We will always be healthy and live in prosperity. We will live in an environment which will reveal our individuality and genius. In today's world, there are plenty of technologies, ideas, and opportunities to achieve this. Have no doubt, my friends, if we build the creative society, then in 10 to 15 years, it will be easier for us to fly to space than to afford a vacation in Europe now. It will be available to anyone who wants it. And I am more than sure that in a short time after we build the creative society, we will be using completely different physics. We will no longer burn hydrocarbons. Work is already being done on this with very encouraging results. But you know what I like the most about the creative society? That everyone's life will finally be valued equally. It will become the highest value, because no one has the right to be superior to a human except God. Only God is above us. And nothing can be more important than human life. All laws, everything in society must be for humans. We will become great in Argentina. When we are no longer ruled, when power belongs to the people, as soon as I become president, the first thing I will do is return power to you. I promise to implement the 8 pillars of the creative society in the constitution of the Argentina and to legislate the electoral platform, which will make people the highest authority. The electoral platform is an electronic system which is transparent and protected by the most advanced technologies. Every Argentinian will have access to it. Through the electoral platform, you will be able to appoint and fully control politicians. You will be able to instantly recall those who have not lived up to your trust and elect new worthy candidates to replace them. In fact, there will be no politicians in the modern sense, but rather individuals hired, appointed by you, and also supervised by you. You will be able to block any law that you consider harmful to society. That way, when all the power is in the hands of the people of Argentina, corruption, inflation, and all the other absurdities that have been imposed on us without our consent will disappear instantly and forever. No one will be able to act against the interests of the people or against the decision of the Argentinians. The creative society is beneficial for everyone. If anyone is against the creative society, they seek power over people.
They are the ones who benefit from the consumerist format, because that is how they can manipulate us. They do not realize that by maintaining the consumerist format, they will not be able to retain their power in any way. The climate will deprive everyone of the future if we do not timely change the current format of society to the creative one. What is better for you? Epidemics, lockdowns, and thousands of deaths, or a healthy society with high quality, accessible, and free healthcare? What is better? Wars, deception, recession, bankruptcy, crisis, or a happy long life? Tell me, Argentinians, what is better when based on the new physical principles? Missiles fly to us to destroy our homes and cities, or when, on the same principles, we fly into space to see our planet from above, to find our home in this beautiful green Eden. Answer and make your choice. I, Demian Borello, have made my choice in favor of the creative society. But my choice alone is not enough. The creative society will only become a reality if everyone wants it. Now, at this international forum, global crisis, there is a way out. I address you, Argentinians, because our victory, the victory of the Argentinians, will have an impact on the lives of everyone in this world. But we must be the first. And we will be. The creative society is not me, it is us. And only together can we and will we make it a reality. Argentinians deserve to have a better life. We deserve a new transformation to start from our country. All this is very easy to implement, but it is necessary that every Argentinian wants the creative society. And for that, every Argentinian must learn about the creative society. I call upon Argentinians, my dear friends and brothers, tell everyone about the creative society, in person, at work, in social networks, in communities and in the media. By all legal means, spread the word about the future we can have very soon. Create coordination centers for sharing information about the creative society with your neighbors, colleagues, your family, and with everyone. Nowadays, our future, the future of our country, depends on the actions of each and every one of you. Unite and act. We, Argentinians, never lose. Success comes when we begin to act. And to all those who haven't yet joined the creative society, I say, the time is now. Stop warming the bench. Come out to join our team for the most important match of your lives. Go and call everyone to this match. Invite everyone. Let everyone come to the field. Let them come out to abwezanga okondedwa for the good of your loved ones, for the aliyense masiku ano tsogolo lathu good of all humanity. dziko lathu zimatengera zochita za aliyense anthu bwirizanisi zokuchitapo kanthu ife aku Argentina sitiluza kupambana kumabwera tikakamba kuchita There is no greater sinalowe nawo mu creative society ndinena nthawi Argentina does not surrender. ndi Argentina siyani triumphs. We kutenthe are one team. bench We are the champions. tulutsani kuti mulowe nawo A great victory in gulu the name of lathu the world. amasewero ofunika kwambiri miyoyo yanu Then very soon each of you will remember the day you started tiye talking about ndipulise the creative chipinda society, chachikulu because mu that dzina la day you dziko la changed the pansi future dzina la for olemekezeka ndi Argentina and for okongola all of ndiye humanity. posachedwa Argentina, the aliyense world, wa we deserve inu it. Thank you very much zakukumbukira to everyone. chifukwa tsiku limenelo mudasintha tsogolo la Argentina. Zikomo kwambiri Bambo Borello, ndinu chitsanzo chenicheni kwa mbiri mu zochita za muona mtima kwa anthu aku Argentina ndi anthu aliyense pa dziko lapansi lino. Kupambana kwa anthu aku Argentina pakufunika kwa creative society kudzakhudza kwambiri miyoyo ya anthu pa dziko la inde monga Bambo Borello adanena kusankha kwanga kokha sikukwanira. Creative society idzakhala ngati Only by working together can we achieve a society that truly benefits everyone. And how can anyone not want such a society? Only in a creative society
will all the problems and crises that we face today disappear forever. For example, here in the US, it seems that more and more Americans realize that our current consumer-based society is leading to chaos. From unaffordable housing and homelessness to rising taxes, drug addiction, and untreatable mental illnesses, gun violence, traffic fatalities, and climate issues. People are losing hope, and the only way out of this is the creative society. It's heartening for all of us to see that even in our country, there is someone who has taken the model of the creative society as the basis of their electoral platform. Let's welcome Mr. Robby Wells, a candidate for President of the United States, 2024. Greetings to all distinguished ladies and gentlemen. Moni kwa mayi madona olemekezeka ndikunyadira ndi kuyamikira kwakulu kuti ndayima pamaso pano lero pa msonkhano wa pa dziko lonse kufunika kwambiri odzichepesa ndi mwayi wolumikizana ndi anthu ochokera kumakona onse a dziko lino. Ndikukulankhulani nonse abwenzi anga okondedwa, ndine Robby Wells ndipo ndine olemekezeka kukhala osankhidwa kukhala pa president wa United States mu 2024. Ndi chithandizo chanu ndazipereka kumanga bungwe la Creative Society lomwe lizabweretse tsogolo labwino kwa America onse ndi anthu onse. Ndiloleni ndiyambe kunena kuti ndi okondwa kwambiri kuona Andale adalinga pa dziko lonse lapansi kuyenda ngati ofuna kukhala president wawo, ndipo pakali pano ndinali ndi mwayi presidential election because Mr. Borello's victory will signify to the people of Argentina to embrace a creative society. Ndikufunira ndi mtima wonse kupambana pa chisankho cha president chomwe chikubwera chifukwa chikubweretso cha bamboyo chidasonyeza kuti anthu aku Argentina asankha kuvomereza Creative Society. Izi zikutanthauza kuti asankha moyo wachimwemwe, kulemera ndi mtendere. Okondedwa zanga, tikuyima pafupi ndi nyengo yatsopano kumene tizaona oyimira a Creative Society wa undale la dziko lonse. Ndilole ndikufunseni funso abwenzi anga, kodi mungakweze malipiro anu kapena kutsitsa misonkho pakadali pano ngati mukufuna? Yankho lake lakuti ayi, chifukwa chosankha zimenezo zimakupangirani ndi ena mosaganizira zofuna zanu. Koma ndikudziwitseni kuti Creative Society kudzakhala mphamvu yosankha omwe mukufuna kukhalira. Mudzakhala ndi ufulu wopanga tsogolo lanu. Umenewo ndi mtundu wa anthu amene tonsefe tiyenera, ndipo ndi mtundu wa anthu omwe tingamange limodzi. Tazolowerana ndi omwe ali ndi mphamvu nthawi zonse, amakhala ndi bwino kuposa wina aliyense. Okondedwa zanga, Bambo Borello ndi Robby Wells akufuna utsogoleri kuti abwezeretse mphamvu kwa anthu. Dongosolo lomwe lili pano lapangidwa kuti Andale athe kubweza mphamvu kwa anthu. Chifukwa ndale ndi chachikulu chomwe dziko lapansi limayang'anira. Pakali pano malamulo amatengedwa ndi kuperekedwa ndi Andale. Ichi ndi chifukwa chake Bambo Borello ndi Robby Wells akufuna president kuti agwiritse ntchito 8 pillars of the Creative Society mu constitution, zomwe zizatsimikizira kuti ufulu wanu ndi zopindulitsa, zimabwezeresedwa kwa inu
ndipo mphamvu zonse zili zanu zibweretsenso kwa inu. Politicians will at last be liberated. My fellow world citizens, today you have seen two candidates, Mr. Borello from Argentina and Robby Wells from the United States of America. But where are the candidates? Ndi amaiko ambiri pa dziko lapansi kuti andale omwe adzagwire ntchito yopambana bungwe la Creative Society maiko awo. Ndiloleni ndikuwuzeni kumene iwo ali. Iwo ali otanganidwa kukonza malamulo omwe angaphwanye ufulu wa anthu. Kufunikira ndipo izi zipitirira mpaka inu anthu mupanga zofuna za zisankho za Creative Society. Pokapokha pamene andale omwe amathandizira ndi mtima wonse Creative Society azaonekera m'maiko anu akuganiza za omwe mungabwezeretse ufulu wanu. And that is your support. We need a collective demand for the Creative Society so that politicians who share your vision and values will emerge. These are the politicians who will listen to your electorate's demands and take action accordingly. Don't wait for politicians to magically appear. Musadikire andale aonekere mwamatsenga ndi kukonza zinthu chifukwa sangachite chilichonse mpaka inu anthu mutawavotera ndipo motero muvotera Creative Society. Malingana ngati palibe anthu omwe amafunikira Creative Society, ndale sangathe kuchita kalikonse. Zonse zili m'manja mwanu kwa nthawi yoyamba mbiri ya anthu. Anzanga okondedwa, ndiloleni ndikuwuzeni chinthu chofunikira kwambiri chomwe mungachite pakali pano ndi kufalitsa uthenga wakukhuza Creative Society. Tiyenera kutulutsa mawu kumeneko kwa aliyense mosamala kanthu kuti ndani, kandi asilikali ogwira ntchito boma, ozimitsa moto kapena amayi apakhomo. Libe kanthu akamvetsetsa momwe Creative Society ndi kusintha moyo yawo, iwo azafuna kukhala gawo la izo ndi okonzeka kuvotera. Ndipo ndikuwuze ngakhale andale azapindula ndi Creative Society, tidzathetsa mikangano yonse. Pamapeto pake tizayamba kukhala ndi kusangalala. To the Creative Society, each and every person will receive an unconditional basic income of at least $10,000 per month. Yes, you heard that right. $10,000 per month. Plus, komano ngongole zonse zidzathesedwa ndipo kulondola ngongole zonse zidzathesedwa ndipo sizokhazo sipadzakhalanso misonkho ya anthu paokha kapena bizinesi ang'onoang'ono apakatikati. Tikatero tidzakhala ndi maphunziro aulere, chithandizo cha ulere cha umoyo, ndipo sipadzakhala ndalama zothandizira pambuyo pake. Ngati muzafuna mudzapasidwa nyumba zosachepera 650 square per meter pa munthu aliyense kwa ulere, komanso ngati malo achisisi. Anzanga, ndiloleni ndikujambulireni chithunzi tangolingalizani za dziko limene palibe amene amasowa popanda tsatanetsatane, mmene nkhondo ndi mikangano zilili zinthu zakale, ndi kumene mungamve kukhala osogwera. Mbali iliyonse ya dziko lapansi, izi ndi zomwe Creative Society imakusimikizira. What can we do to rapidly inform everyone about the Creative Society, you may ask? I urge you to come Ndikumbutseni kuti musonkhane ndi anzanu
komanso anthu omwe ali ndi malingaliro anu kuti tipange malo ogwirizana angathandizire Creative Society mwaufulu pamene nthawi zonse olemekezeka malamulo ndi malamulo amderalo pogwira ntchito limodzi itha kuwonjezera mwayi wathu wofalitsa uthenga tikupanga kusintha kwenikweni komwe tonse timalakalaka ngati titha kupanga dziko lapansi. Together, we can change the whole world if we have the will to do so. I am Robby Wells, and I can tell you that if the whole ndipo world ndikuwuzani knew kuti about the creative dziko lonse society lapansi yesterday, likanadziwa za Creative Society today, dzulo tikanakhala kale mu nthawi yosinthira mu Creative Society, but there is no time to waste. tikadakhala kusangalala kale ndi mapindu ka aki, koma palibe nthawi yowononga koyenera kuchitapo kanthu. Tsopano kuti tibweretse tsogolo labwino ngati tiyamba kuchita zinthu mmodzi lero. Let's rise up, tiye tinyamuke. Thank you, Mr. Wells. The great Ziko news kwambiri Mr. Wells, nkhani yabwino ndi yakuti atha kumanga gulu la Creative Society pasanati zaka 5 or 6. Wells anatchula mfundo yabwino yakuti kodi enawo ali kuti pokhala ndi maiko ambiri pa dziko lapansi ali kuti andale omwe angagwire ntchito yomagwira gulu la Creative Society maiko awo. Yankho ndi losavuta adaonekera ndi kupanga pa mpempho la chisankho. Chifukwa chake kuyang'ana kwambiri lero kufunikira kwa gawo loyamba lomanga Creative Society. The political party Movement of the Liberation of Peoples in Guatemala is running for Congress to implement the 8 pillars of the Creative Society and introduce the electoral platforms on the legislative level. Witnessing the beginning of a new chapter for Guatemala is truly inspiring. We are pleased to introduce kuchitira umboni chiyambi cha mutu watsopano ku Guatemala ndi kulimbikitsani. Ndife okondwa kukudziwitsani Rosario Ayu, wachiwiri kwa candidate wa movement ya Liberation of Peoples, Alberto Quej Ac, woyimira wachiwiri kwa Congress. Moni kuchokera ku Guatemala ndife woyimira movement for the liberation of people. It is a pleasure for us to participate in the international online forum, Global Crisis. There is a way out. My name is Rosario Ayu. I have been talking about the Creative Society with friends and politicians for quite some time now, because I realized that if we don't unite, it's impossible to achieve a life of dignity for all. As long as politicians have power, nothing will change, because our people were forgotten. Politicians start wars, make money from them, and then escape, leaving the people in the communities to suffer the consequences, as all the misfortunes fall on people who want a decent life. The entire world is sick of that, and so are we. Unscrupulous people who get into politics feel like a god or a king who is above everything, and nothing will change until power is in the hands of the people. Mphamvu zitakhala m'manja mwa anthu. Ndicho chifukwa chake kulowa ndale ndipo kuti tipereke mphamvu kwa anthu. Sitikubwereza choona yokhuza zochita zathu monga Movement for the Liberation MLP ziziperekedwa ndi zanga Alberto Quej Ac. Moni ntchito yathu yatsogolo monga opanga malamulo ku Congress yakhala ndi moyo wa mtengo wapatali wa anthu onse a Guatemala. Chifukwa palibe
palibe ofunika kwambiri pa moyo wa munthu. Project yathu yokhala ndi moyo wabwino imayang'ana kwambiri pokupanga dziko lochulukira lokhazikika m'madera ndi kugawanikana kwa maiko omwe amazungulira maiko omwe ayiwalika ngati nzika za ufulu ndi maudindo, chifukwa kugwiritsa ntchito ufulu ndi ufulu wa munthu sikuyenera kuphwanya ufulu ndi ufulu wa anthu ena. Zomwe ndi zomwe tikumana nazo lero, kuchepetsedwa kwathu kwa anthu. Masiku ano tili ndi udindo wakulu osintha kudzera kwa mameya ndi achiwiri athu, ndipo tikupezereka kuti tichotse ntchito anthu. Ngati sititsatira mfundo za Movement for Liberation ndi madziko a Creative Society athuwa akhoza kutichotsa choncho. Tikuzindikira kuti tikufuna kuzakhazika moyo wabwino ndi ulemu, kukhulupirika za makono ndi zonse zomwe zimasinthizira moyo ndi ufulu wa munthu. Technological modernization, and all that guarantees the life and freedom of a human being. Tikufuna kuyambitsa umisiri watsopano monga nsanja ya zisankho momwe imalola zisankho za malamulo and executive decisions to ensure a decent life. We firmly believe ndikudziwitseni oyimira meya wa Movement for Liberation but only united as a family of all countries can we achieve this. We know that there is a way out of this global crisis, and it lies in unification. In order to do this, we must reach the farms, homesteads, villages, municipalities in all corners of our Guatemala. So I would like to introduce to you the representative of the mayor of our movement for the liberation of peoples, Mr. Erwin Ricardo Maas Ball. Greetings, friends, from around the world. Kukwaniritsa zosowa za kukhazikitsa zomwe zimafikitsa moyo wabwino. Cholinga chathu ndi kukhazikitsa gulu lolamulira lomwe madera angagwirizane nafe popanga zisankho pa dziko lomwe zisankho pa dziko lonse. The movement for the liberation of peoples izakhazikitsidwa project ya moyo wabwino zomwe zizakhazikitsa la umoyo, maphunziro, chitetezo ndi chilengedwe ndi chimalingaliro opanga omwe amalimbikitsa ubwezi, kulimbikitsa makhalidwe abwino komanso monga zokhumba za uzimu ndi makhalidwe a wanthu. Cholinga chathu ndi kupanga dongosolo lokutsatira kukoma mtima mukuchitapo kanthu kwa munthu aliyense kuti apange sitepu yopita ku chisinthiko cha chitukuko. And the pillars of the creative society means to create our future with strong confidence. We are living in the climate crisis with high levels of pollution, disorderly urban growth, wars, violence, hunger, media control, and struggle for power that have brought grief to our people. And we have had enough of it. Enough of the suffering from the consumerist format. We want to live well. We want to live the way every person in this world desires to live. That means to guarantee life and complete safety.
All communities and families come to City Hall demanding justice and equality for a decent life. And we are focused on finding a way out of this crisis, which is happening at the municipal, national, and global levels. We are willing to assume the responsibility of delegating power to the people through a self-governing society where each person can participate in building a life of harmony and prosperity in the creative society. From Guatemala to the whole world, there is a way out. We express our sincere respect to the Guatemalan candidates who firmly stand on the path of building a creative society. We are glad that among politicians, there are people who understand the importance of the creative society. Thanks you for your choice. Did you notice that each of the represented politicians were heard from today spoke about transferring power to the people? Transferring power to the people is the primary condition for implementing the creative society.